Hello students, welcome you to this video. In this video, we are going to study one very important chapter, that is chapter number 6, application of derivatives. Okay, many students, you find the calculus part little difficult, right? Differentiation, integration. So we'll see one by one in each video, right? So today's class, application of derivatives. Of course, you need some derivatives. Okay, differentiation, basic differentiation தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும், you can do this. Don't think, I don't know differentiation, I don't know integration, how to study the application. Easily you can study. Even if you don't know the 11th standard portion, doesn't matter, you can study some basic differentiation if you know, you can do this one. Okay, so mainly we are going to study only 3 things here for this particular year, 2023. 6.1, that is rate of change, right? Then 6.2, increasing, decreasing functions. Then 6.5, local maxima, local minima, absolute maxima, absolute minima. First, let us see the theory part. Then we go through some questions, some important questions we'll go through. So basic differentiation, I think you can learn that. So rate of change, differentiation another rate of change. Suppose y is a function of x, y is a function of x. When you give a change in x, it affects y, right? How much it affects, other than dy by dx, right? Rate of change in y with respect to x. With respect to t, if you do, then you write dy by dt, dx by dt, right? அப்போ கொஸ்டின்ல rate of change with respect to என்ன கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு தான் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். தென் இதில் வரக்கூடிய மார்ஜினல் காஸ்ட் அண்ட் மார்ஜினல் ரெவன்யூ, காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சி ஆஃப் எக்ஸ், அதை நீங்கள் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள், தட் இஸ் கால்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட். அதுபோல் ரெவன்யூ ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ differentiate it. அப்போ ஞாபகத்தில் வைங்க, மார்ஜினல்னு வந்தாலே what you do, you have to differentiate it. Okay, then in the second exercise, increasing and decreasing function, ரெண்டு டைப் இருக்கும், ஒன்று without using derivative, இன்னொன்று using derivative. Suppose you take two numbers, say x1 and x2. x1 is less than x2, x1 is less than x2, then you find f of x1 and f of x2. If you get the same order, இந்த இடத்துல less than, இங்கேயும் அதே less than or equal to வந்ததுன்னா, you say the function is increasing. Increasingல the curve will be like this, or curve may be even like this. ரெண்டுமே increasing தான். அதில் first one we call it as strictly increasing. and ஒவ்வொரு பாயிண்ட் அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருதுல, so this we call it as strictly increasing. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வரும்னா less than மட்டும் வரும். இங்கே less than, here also less than. Then we say strictly increasing, less than or equal to, just we say increasing. Same way, decreasing function, say you take two numbers, say x1 less than x2, x1 less than x2, you find f of x1 and f of x2. இங்கே less than இருக்குது, இங்கே உங்களுக்கு greater than வருது, order reverse ஆயிட்டுது, then we say the function is decreasing. So here we say strictly decreasing, இல்லைனா இப்படி வந்தோன்னா we say decreasing, less than or greater than or equal to. இங்கே less than வரும்போது அங்கே greater than வரணும். ஆர்டர் ரிவர்ஸ் ஆச்சுதுன்னா என்ன சொல்லுவோம், decreasing function. சேம் ஆர்டர் வந்ததுன்னா, ஆர்டர் ப்ரிசர்வ் ஆச்சுன்னா we say the function is what, increasing. For example, 5 is greater than 2, right? You find f of 5 and f of 2. இங்கே எது ஃபஸ்ட் எடுத்துறீங்களோ அதான் இங்கே ஃபஸ்ட் எழுதணும். இங்கே செகண்டில் 2, இங்கே f of 2. இங்கே greater than symbol, இங்கே என்ன சிம்பிள் வருதுன்னு பாருங்கள், அதே greater than, சேம் ஆர்டர், இங்கே greater than, அதுலேயும் greater than, then increasing. இங்கே greater than, அங்கே less than வந்துன்னா decreasing. இங்கே greater than, இங்கேயும் greater than வந்துன்னா strictly increasing சொல்லுங்கள், greater than or equal to increasing. Okay, hope you understood. This is one method without using derivative. Using derivative is very simple. f of x is the given function, you differentiate one time. That is, you find f dash x. f dash x கண்டுபிடிக்க, f dash x is positive, increasing, negative வந்தனா decreasing. ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வைக்கலாம்ல, f dash x differentiate one time, positive வந்தனா increasing, negative வந்தனா decreasing. Greater than 0, increasing, strictly increasing. Greater than or equal 0, increasing. Less than 0 வந்தனா strictly decreasing. Less than or equal to 0, decreasing. Okay, so that's all the theory part for the second exercise. Now for the last one, maxima, minima. Here we have local maxima, local minima, absolute maxima, absolute minima. Maxima, minima, f of x is the given function. You differentiate two times, right? Differentiate two times. First itself, f dash x also you find f2 dash x. Then you put f dash x equals 0. F dash x they equate with 0. You will get critical numbers, stationary points.
அதில் தான் என்ன இருக்கும், either there is a maximum or minimum. There is a maximum or minimum இருக்கும். ஒன்று மேக்ஸிமம் இருக்கும், இல்லைனா மினிமம். டு ஐடென்டிஃபை அந்த பாயிண்டில் மேக்ஸ், இப்போ ஏபி 2 பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கிது, ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி. அந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் மேக்ஸிமமா மினிமமா அது செக் பண்ணுறதுக்கு யூ சப்ஸ்டிடியூட் இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். செகண்ட் டெரிவேட்டிவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். பாசிட்டிவ் வந்தனா மினிமம்னு சொல்லுங்கள், நெகட்டிவ் வந்தனா என்ன சொல்லணும், மேக்ஸிமம். ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் அப்படி இல்லை, டைரெக்டாக ஈஸியாக இருந்ததில்ல. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். ஒன் டைம் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட், பாசிட்டிவ் வந்தால் இன்க்ரீசிங், நெகட்டிவ் வந்தால் டிக்ரீசிங். பட் இன் மேக்ஸிமம் மினிமா you first differentiate f dash x equate with 0, you are getting stationary points. And the point to check whether there is a maxima or minima, you substitute in the second derivative. Positive on the minimum, negative on the maximum. Just opposite on you won't forget. This we call it a second derivative test because we are using second derivative, right? This application sums without using second derivative. That is using first derivative test. First derivative test னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால், அந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க. எஃப் டேஷ் எக்ஸ் 0 கொடுங்க, யூ ஆர் கெட்டிங் சம் பாயிண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் -2 and 5 வருது. இந்த எண்டில் -∞, இந்த எண்டில் +∞. இதுலேயும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். விச் இன்டர்வல்ஸ் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங், விச் இன்டர்வல்ஸ் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிக்ரீசிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் இன்க்ரீசிங் வருது, சே திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வலில் பாசிட்டிவ் வருது, செகண்டில் நெகட்டிவ் வருது, தென் பாசிட்டிவ். அப்படின்னா மீனிங் என்னது, -2ங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனரி பாயிண்டில் அதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் f dash x positive, that is curve is increasing, then decreasing, then again increasing, right? அப்போ increase ஆகி decrease ஆச்சுனா there is a maximum, decrease ஆகி increase ஆச்சுனா there is a minimum. Okay, so இது using first derivative test also you can check for maximum minimum. இன்னொன்று அதில் வரக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா absolute maximum, அதாவது maximum and minimum value for a function in a closed interval. Local maxima, local minima, they give only f of x. But here they give a function, also they give a closed interval. f of x னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுப்பாங்க, ஒரு closed intervalum கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் என்ன செய்யணும், you find the stationary point. For that you find f dash x equal to 0 கொடுங்க, xக்கு some values கிடைக்கும்ல. அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த ரேஞ்சில் இருக்கான்னு பாருங்க, கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் இருக்கான்னு பாருங்க. சப்போஸ் one number does not lie that, leave that, don't take that number. The numbers which lie in the given interval, அதை மட்டும் எடுங்க. ஒன்னொன்னாட்டு கொண்டு போய் fxல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் யூ ஹாவ் எ நம்பர் ஹியர் சே 3 and 5, இங்கே கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் சே 2,10. அப்போ 3, 5 எல்லாமே அந்த 2, 10ல வந்துடுதுல்ல. அப்போ நீங்கள் எல்லா பாயிண்ட்டுமே எடுத்துடணும். இந்த 3 எடுக்கணும், இந்த 5 எடுக்கணும். n points also you take. அப்போ in this case you are getting 4 numbers. Suppose நீங்கள் f dash x 0 கொடுக்கும்போது you are getting 2 numbers. For example, you are getting 5 and 12. xக்கு 2 வேல்யூ 5 and 12. 12 is not in that interval. அப்போ நீங்கள் இந்த 12 விட்டுறணும். You take only this 5 and the end points. What are the end points? 2 and 10. எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் fxல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. That is you find f of 5, f of 2, f of 10. f of 5 and the end points f of 2, also you find what, f of 10. இப்போ 3 ஆன்சர்ஸ் வருதுல்ல, இதில் பாருங்க, இதில் மேக்ஸிமம் 1. இந்த ஆன்சர்ஸை செக் பண்ணணும். இந்த ஆன்சர்ஸில் மேக்ஸிமம், that is called absolute maximum or global maximum. அதில் least one is called absolute minimum or global minimum. Okay, that's all the theory part. இதை பேஸ் பண்ணி just we try few questions. Okay, so now the first question, find the rate of change. உடனே மைண்டில் வந்துடணும், rate of changeனாலே we have to differentiate it. Find the rate of change in the volume of a ball. பால்னாலே உடனே உங்களுக்கு தெரியும் அது என்னது, sphere, right? Sphere, ball, balloon, இது போல சம்ஸ் வரும். With respect to its radius, this is important. With respect to its radius, rate of change in volume dv by dr, because with respect to radius கேட்டிருக்காங்க, dv by dr. So read the question very carefully. When the radius is 14 centimeter, after getting the derivative, you substitute radius equal to 14. இப்போ இதில் உங்களுக்கு மெயினாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னது, மென்சுரேஷன். அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும், ரைட்? சர்ஃபஸ் ஏரியா, வால்யூம் எல்லாம் படிக்கிறோம்ல லோவர் கிளாஸில், தட் ஃபார்முலா யூ நீட். ஸ்பியர், ஸோ யூ ஸ்டார்ட் வித் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர். Volume of sphere V equal to, what's the formula? 4/3 pi r cube, right? Now differentiating with respect to r, because with respect to radius கேட்டிருக்காங்க, right? So differentiating with respect to r. So what do you get here? dv by dr is dv by dr. That is what we want to find, right? dv by dr.
equal to 4 by 3 pi constant r cube derivative like x cube 3x square எழுதுறோம்ல அதுபோல r cube க்கு 3r square 3 cancel ஆயிரும். You are getting 4 pi. நமக்கு வேண்டியது dv by dr when the radius is, how much is it? When the radius is 14 centimeter, r is equal to 14. Substitute பண்ணுங்க 4 pi r square na 14 into 14. So pi க்கு வேல்யூ கொடுத்துடலாம் ஏன்னா அங்கே எப்படி கேன்சல் ஆயிரும்ல. So 4 into pi value 22 by 7 into 14 into 14. So here you cancel 7 2 times. So 4 into 12 into 14 into, when you simplify 2464 வரும். Unit numerator dv வால்யூமுக்கு cubic unit இங்கே சென்டிமீட்டர் கொடுத்தா சென்டிமீட்டர் கியூப் by dr ரேடியஸுக்கு சென்டிமீட்டர். இது டைம் வந்து நாங்கள் மினிட் செகண்ட் இது போல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, சப்போஸ் இது கேன்சல் ஆகலைன்னா யூ கேன் லீவ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பை இட் செல்ஃப். ஓகே, ரைட். நவ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூ சி த ரேடியஸ் ஆர் ஆஃப் அ ரைட் சர்க்குலர் கோன். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கோன் இஸ் கிவன், எ கோன் இஸ் கிவன், த ரேடியஸ் இஸ் டிக்ரீசிங். ஸோ கொஸ்டினில் அவங்க ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் இருக்காது. ரீட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டிக்ரீசிங்னாலே நெகட்டிவ் கொடுக்கணும். அட் த ரேட் ஆஃப் 3 centimeter. Okay, that is the rate of change in what? Radius. Rate of change in radius. So dr by dt. Dr by dt is equal to how much? Centimeter per minute. Here they given centimeter per minute. Okay, dr by dt is 3 centimeter per minute, but you have to be very careful. Minus sign போட மறந்துடாதீங்க. Okay, because radius is decreasing கொடுத்துருக்காங்க, அதனால you put a sign minus. And the height is increasing, so that is dh by dt. dh by dt is equal to 2 centimeter per minute, because அது increasing தான். When the radius is 9 centimeter and the height is 6 centimeter, find the rate of change in volume. Find the rate of change in volume. அப்போ நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்? Volume of cone ஆரம்பிக்கணும். Volume of cone. V equal to, volume of cone என்ன formula? 1 by 3 pi r squared h. இங்கே differentiating with respect to what? T. So we differentiate with respect to T. Differentiating with respect to T. See what you get here? dv by dt is 1 by 3 pi is a constant. இல்லாத நம்ம pi by 3 எடுத்துடலாம். Now please listen carefully. R square into h ரெண்டுமே variables தான். So function into function you have to apply product rule here. So first into r square into h க்கு derivative dh by dt plus second one h into r square க்கு 2r dr by dt. அவ்வளவுதான். இப்போ substitute பண்ணுங்க values எல்லாம். So pi by 3 into r square. R ka value 9. So 9 square 81. dh by dt they given us 2. Plus h2 அப்படியே எழுதுறேன். 2 into h value is 6. R value 9. 6 into 9, right? So 6 into 9 into dr by dt. Radius is decreasing at the rate of 3, they said, right? So minus 3. Now we try to simplify this. Pi cancel ஆகலனா pi நீங்க அப்படியே விட்டுறலாம். Pi by 3 into 81 into 2 162 plus into minus, so it is minus 27 112. You multiply 324 வரும். அதை cancel பண்ணீங்கன்னா subtract பண்ணுங்க, you are getting pi by 3 into minus 162 வரும். So minus 162 pi by 3 table cancel பண்ணீங்கன்னா minus 54 pi dv by dt, right? V is for volume. Unit கூட மக்க பண்ண வேணாம். You see this one, dv by dt. Numeratorல v na volume, cubic unit. இங்க சென்டிமீட்டர் கொடுத்ததனால சென்டிமீட்டர் கியூப் கொடுங்க. tங்கிறது டைமுக்கு மினிட். So சென்டிமீட்டர் கியூப் per minute. Conclusion எழுதும்போது therefore volume is இங்க நெகட்டிவ்ல வர்றதுனால decreasing எழுதுங்க. இல்லனா volume is changing at the rate of what? Minus எழுதலாம். ஓகே, இங்க volume is decreasing at the rate of என்ன எழுதணும்? 54 pi. இப்போ மைனஸ் எழுதக்கூடாது, அதுக்கு பதில் தான் அங்கே டிக்ரீசிங் வேர்டு கொடுத்துட்டோம்ல. at the rate of 54 pi centimeter cube per
minute. Okay, that is question number 2. Hope you understood this one. It's a very good question. In the type of questions, I'll practice pannunga. Next, question number 3. Ladder sum. Ladder nu vandutale odane enna cheyano? Oru floor, oru wall, and this is a ladder, right? Okay. Ladder sum nalli idu diagram potrnom, right? ABC is a right angle triangle. Adula AC da ladder. Okay, now listen enna kuduthirukam parunga. A ladder 5 meter long. So ladder 5 meter long, na AC is 5 meter. A ladder 5 meter long leans against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. In the bottom of the ladder, and the C தானே, C அப்படியே அந்த பக்கம் புல் பண்ணுறாங்களாம். வம்பு தான் இல்லை, அப்படியே கீழே வந்துடும், ரைட். அப்போது அந்த BCங்கிறது இஸ் a variable. இப்போ if I take that length as X, அந்த X increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? When you pull away, so the X increase ஆகும். அப்போ the top of the ladder will come down, right? இப்போ நான் இதை ஒயின்னு கொடுத்தேன், அதுவும் வேரியபிள் தான். BC is variable. BC மூவ் ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது AB will reduce, கரெக்டாக? அப்போ Y வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும். அந்த AC வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? Remain same, கரெக்டாக? பிகாஸ் that is a ladder. லேடர்லேருந்து எப்போவுமே 5 மீட்டர் தான். ஓகே, now please listen here. Bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of at the rate, that is rate of change in X, dx by dt, 2 centimeter per second. How? Because of the increasing தான், increasing வேர்டு அவன் கொடுக்கல, pulled awayங்கிறப்ப நமக்கு தெரியும், right? It is increasing. How fast is its height on the wall decreasing? நம்ம இங்கே ஒயின்னு கொடுத்துருக்கோம்ல, so you have to find dy by dt தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எப்போ? When the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, foot of the ladder, C is 4 meter away from the wall, na X oda value 4. X value 4 வரும்போது what is dy by dt? That's the question. அப்போ question நம்ம நல்லா read பண்ணி what is given, what they asked to find, அது நீங்கள் clear-ஆ identify பண்ணணும். Then choose the right formula. இங்கே நம்ம right angle triangle, right angle triangle உடனே நமக்கு formula தெரியும், யூஸ் பண்ணுவோம் பைதகோரஸ் தியரம், right? So you can start like this. X square plus y square equal to 25. X square plus y square equal to 5 square, that is 25. Equation number 1 கொடுங்க. Substitute the known value. You know the value of x. X value 4. அப்போ 4 square is 16 plus y square is 25. So y square is equal to 9. So y equal to root 9 plus or minus 3 போடாதீங்க. Yங்கிறது height, right? So y equal to 3 meter. இது அப்படி இருக்கட்டும். Later we need. இப்போ rate of change, அதுக்கு என்ன சொன்னோம்? அந்த equation 1 differentiate பண்ணுங்க with respect to t. Differentiating 1 with respect to t. Differentiating equation 1 with respect to t. So அந்த x square derivative 2x dx by dt, y square 2y dy by dt equal to 25 is a constant derivative 0. இதில் substitute பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? dy by dt, right? முதலாவது வேணா dividing by 2 கொடுத்துட்றேன். X dx by dt plus y dy by dt equal to 0. Okay, now we substitute the values. When you substitute x value 4, right? So 4 into dx by dt they given 2 plus 3 into dy by dt we don't know. dy by dt is equal to 0. So you can find 3 dy by dt is 4 2s are 8, take it to the right side, it become minus 8. Upper dy by dt is minus 8 by 3. Unit எழுதுங்க y. Y is the height, centimeter per t ங்கிறது time second, right? In this question second. Minute na minute change பண்ணிருங்க. எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, the unit you write. But conclusion you write, negative sign வருது கண்டிப்பாக வரும், because the top of the height of the ladder is, height of the, என்ன கேட்டிருக்காங்க, how fast height of the wall, height on the wall is decreasing. So height on the wall is decreasing at the rate of. And the decreasing word கண்டிப்பாக எழுதணும். Decreasing at the rate of. இப்போ நெகட்டிவ் கொடுக்காதீங்க, நான் decreasing யூஸ் பண்ணிட்டோம்ல, 8 by 3 centimeter per second. Okay, now we move on to the next question. See, this fourth question is very simple one. Total revenue கொடுத்துட்டாங்க. In rupees received from the sale of X units of a product is given by R of X கொடுத்துட்டாங்க. Sometimes R of X கொடுத்துருவாங்க, revenue கொடுத்துருவாங்க, காஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டு marginal profitன்னு கேட்கலாம்.
என்ன சார் இப்படிலாம் சிலபஸில் இல்லை, ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம்ல. ப்ராஃபிட்னா என்னது? ரெவன்யூ மைனஸ் காஸ்ட், ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் கால் வாட்? மார்ஜினல் ப்ராஃபிட். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹியர் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் given, ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் 13x square plus 26x plus 15. So marginal revenue MR is equal to R dash X, R dr by dx. At the one time you differentiate, see what you are getting. 13x square, so 26x plus 26 into 1, x derivative, constant derivative 0, and x equals 7, so marginal revenue when x equal to 7. So your answer is 26 into 7 plus 26. So 7 times 26 plus 1 time 26, so totally 8 times 26, right? எப்படி வேணாலும் செய்தலாம், is up to you. So you'll get 208 rupees. 208 is your answer. Now see the next question. Question number 5. A particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points, plural formula irukla, you may get more than one. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 2 times as fast as the x coordinate. Something x coordinate nu kudukam adukku padil x coordinate நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்னொரு நேம் abscissa, right? y coordinate க்கு பதில் ordinate is changing 2 times abscissa அந்த மாதிரிலாம் கூட கொடுக்கலாம். சரி, அப்போ what is given here? Find the point on the curve. Okay, ordinate is changing, that is dy by dt. Ordinate is changing at the rate of 2 times as fast as x coordinate, that is dx by dt. Okay, dy by dt is equal to twice dx by dt. This is what given. We have to find the point, that is you have to find x comma y, right? அப்போ என்ன செய்கிறோம்? differentiating with respect to t. Differentiating with respect to t. 6 into y க்கு dy by dt. X cube, so it is 3x square dx by dt. 2 க்கு 0 ஆயிரும், right? You can cancel 3 table cancel பண்ணிருங்க 2. So 2 into and the dy by dt க்கு பதில் use this result, 2 into dx by dt equal to x square into dx by dt. Both the sides you can cancel dx by dt, right? So dx by dt ரெண்டு பக்கம் cancel பண்ணிரலாம். dx by dt, yes, you cancel dx by dt on both sides. So 2 2s are 4, so x square equal to 4. அப்போ x is equal to plus or minus 2. x is equal to plus or minus 2. Points கொடுத்தாங்கல்ல, இப்போ x stands for some height இல்லைன்னா output அப்படிலாம் வந்தனா you take the positive value. But here point only, x coordinate, it can be positive or negative, fraction doesn't matter. இப்போ when x equal to 2, you find the y value, and when x equal to minus 2, you find y value. Question என்னது? What's the equation? 6y is x cube plus 2. Equation 1 substitute பண்ணுவோம். 6y is equal to 6y is equal to x cube, that is 2 cube plus 2, right? So 6y equal to 2 cube is 8, 8 plus 2 10. So y equal to 10 by 6, that is 5 by 3. So one point is x comma y 2 comma 5 by 3, and one more point is there if we do that also. அங்கே equation 1 போட்டிங்கன்னா 6y is equal to x cube, sorry, first one is what? Plus 2, second one didn't take, minus 2, yes. Minus 2 cube plus 2. Minus 3 times, so it is negative, so minus 8 plus 2, it is minus 6. 6y equal to minus 6, so y equal to what? Minus 1, right? Y equal to minus. So what answers you are getting? The first one is 2 comma 5 by 3, and the second one is, sorry, here minus 6 only you are getting. So y equal to minus 1. So the point is minus 2 comma minus 1. Okay, so check the calculations. Okay, so these are the 2 points you are getting. Find the points on the curve at which y-axis, y coordinate is changing 2 times as fast as x coordinate. Okay, so here they can change the information. Sometimes they say the equal changes, right? Whatever they give, according to that you can do that one. Okay, now let's move on to the next question.
Now, increasing, decreasing. Show that the function is decreasing. So you know what is it? When can you say the function is decreasing? First derivative. They're not specified anything. Which method lang kudukalla. So without using derivative abdilam kudukalla. So show that the function is decreasing function. Decreasing na f dash x is what? Less than 0, right? So take the function as f of x. 6x square minus x cube, not given in the order, minus 12x plus 18. Learn the method, not the question. In the question kudutalo, you try to understand what you are supposed to do. Increasing, decreasing, differentiate one time, f dash x. F dash x you find out. So when you differentiate one time, see what you are getting. 6x square. What's the derivative? 12x, right? 12x minus x cube derivative 3x square. Minus 12x 12, 8 derivative 0. Okay, this is f dash x. So now take a minus 3 outside, right? So f dash x, you take a minus 3 outside. See what you are getting here? F dash x, okay. Take a minus 3 outside. So I want to write in the correct order also. Minus 3 eduthittingana, you will get what? X square. This become minus 4x. And plus this become plus 4. So that is minus 3 into x square minus 4x plus 4. Can you factorize it? X minus 2 into x minus 2. The x minus 2, the whole square is a perfect square. This is positive or negative. X minus 2, you take that inner part alone, x minus 2, it may be positive or negative. But whole square is there. Square is positive. If you multiply by minus 3, mothadla negative aero. So it is less than or equal 0 for every x belongs to R. The function is what? Decreasing. Therefore, f of x is decreasing function. F of x is decreasing. Okay, so hope you understood this question. Now in the next one, the interval on which the function is decreasing. Just I taken a simple sum. Idhula lengthy sums alla irukum. Fourth degree equation irukum. You know to find the intervals in which the function is increasing, decreasing. Long type question la adupol questions kekkalam. So for that the method is very simple. F of x is given. F of x is 2x cube plus 9x square plus 12x minus 1. You differentiate it. So when you differentiate, that is f dash x equal to 2x cube derivative. See what you're getting? 6x square, right? So 6x square plus 18x plus 12. You take 6 common. If you take 6 outside, say what you get? X square plus 3x plus here 12, right? Yeah, 12x derivative 12 minus 1 derivative 0. So plus 2 you are getting. So 6 into, can you factorize? Sum is 3. Sum is 3, product is 2. The numbers are 1 and 2. So x plus 1 into x plus 2. If you equate this with 0, you are getting minus 1 and minus 2. That's number line plot panningana. Minus 1, at the left side minus 2, or in the end minus infinity, the right end is plus infinity, right? If you take any number and you substitute in the first derivative substitute panni parunga. For example, in the interval edukren minus 1 ku infinity. For example, I am giving 0. F dash x la 0 kuduttingana first idella 0 airum. You are getting minus 1. So here you are getting what it is, what? Negative no, right? You are getting negative here. F dash x you substitute, not in fx. You have to substitute in the f dash x. Here you substitute. When I put 0, first term 0, second term 0, 12 no, so it is positive. That means the minus 1 to infinity, in that interval the function is increasing. At the minus 1 to 2, idhula kuda substitute panni paakala. Same than a factorized one. Minus 1 to minus 2 to minus 1. Minus 1.5 kuduthu parunga, minus 1. Any representative number in that interval. Don't give the end points. End points kuduthina 0 throw, right? Minus 1.5 kuduthina, this negative varum, this positive varum. So positive to negative na negative. Minus 2 less than a value. For example, minus 10 you give,
அப்போ இது நெகட்டிவ் இதுவும் நெகட்டிவ், அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ இதே கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த இன்டர்வல்ஸ் இன் விச் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதியிருப்பீங்க, ஃபஸ்ட் இன்டர்வல்லையும் தேர்ட் இன்டர்வல்லையும் இன்க்ரீசிங், தட் இஸ் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் இந்த இன்டர்வல் -∞, -2 யூனியன் -1 to infinity. ஸ்ட்ரிக்ட்லின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் கொடுக்கக்கூடாது, இங்கே ஓப்பன் இன்டர்வல். Infinity minus infinity, always you have to give what? Open interval only. Closed interval and the end point should be included. Infinity minus நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, we cannot include that. So increasing decreasing na equal 0 வரலாம், அதனால closed interval கொடுக்கணும். And decreasing in the interval தான் decreasing, -2, -1, right? அப்போ இந்த கொஸ்டின்லையே -2 -1 because decreasing மட்டும் தானே கேட்டிருக்காங்க, decreasing, so -2 -1 is your answer. So see the next question. Show that the function or function கொடுத்துட்டு decreases in this interval, decreases open interval கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ strictly அப்படின்னு வரணும், right? Okay. See the given function f of x is x by 3 plus 3 by x. So differentiate one time, you find f dash x. ஞாபகத்தில் வைங்க, log x derivative 1 by x, 1 by x derivative minus 1 by x square, 1 by x square derivative minus 2 by x cube, right? இங்கே 1 by 3 into x க்கு derivative 1 plus 3 into 1 by x க்கு minus 1 by x square. So you are getting அப்படியே 3x square LC எடுத்துடலாமே இல்லை, 3x square. So x square minus 9 வரும், இதுதான் f dash x. Now we put f dash x equal to 0. When I put f dash x equal to 0, f dash x equal to 0. Fraction 0 varnona, numerator is equal to 0, right? So you are getting x square minus 9 equal to 0. So x square is equal to 9. So x equal to plus or minus 3. Appo x equal to minus 3 and x equal to plus 3. Minus infinity plus infinity. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின், நல்லா கவனிங்க. So normally these are the three intervals you are getting, right? But இங்க denominator is there. Denominator எப்போ 0 வரும்? எக்ஸுக்கு 0 கொடுத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் 0, the function does not exist, right? அப்போ அந்த இடத்துல அந்த 0ங்கிறது வேல்யூ வர முடியாது, அதனால அந்த ஒரு 0 கூட எடுத்துடுங்க. ஓகே, ஸோ we take all these interval. இப்போ நமக்கு அவங்க இந்த ரெண்டு இன்டர்வலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, right? They asked to prove -3 to 0 and 0 to 3 the function is what? Decreasing. அப்போ நெகட்டிவ்னு வரணும், ரைட்? அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும், 0 to 3, between 0 and 3 you take a number. For example 1 கொடுத்து பாருங்க, f dash x ல 1 கொடுத்தீங்கன்னா, so this is our f dash x, right? இதில் இந்த f dash x ல 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 square 1 minus 9, denominator positive தான், because x square இருக்குல்ல positive, so அப்போ numerator negative வரும். So here the function is இங்கே negative, decreases 0 to -3. say for example -2 கொடுத்து பாருங்க, -2 கொடுத்தீங்கன்னா கூட -2 க்கு ஸ்கொயர், ரைட்? ப்ளஸ் 4 -9 நெகட்டிவ் தான், ஸோ அங்கேயும் நெகட்டிவ் தான், இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே நெகட்டிவ் தான். இப்போ 3 விட ஒரு கிரேட்டரான வேல்யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 கொடுத்து பாருங்க, 10 கொடுத்தீங்கன்னா 10 ஸ்கொயர் -9 இட் இஸ் பாசிட்டிவ். அதுபோல் -3 விட லெஸ்ஸான வேல்யூ கொடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் வரும். ஸோ த ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிக்ரீசிங், ரைட்? டிக்ரீசிங் இன் தி இன்டர்வல்ஸ். ஸோ f of x is decreasing in the interval -3, 0 union 0, 3. Okay, like that you can give. இதில் வெதர் அவங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லின்னு கேட்டால் கூட இல்லை ஜென்ரலாக கேட்டால் கூட 0 நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ 0 வர இடத்துல இந்த கண்டிப்பாக என்ன இன்டர்வல் தான், ஓப்பன் இன்டர்வல் தான் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ தட் யூ ரிமெம்பர். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷோ தட் for all a greater than or equal to 1, அப்போ ஏக்கு வேல்யூ greater than or equal to 1 ஞாபகத்தில் வைங்க, a greater than or equal to 1, f of x is decreasing. decreasingனா f dash x நெகட்டிவ் வரணும், கரெக்டாக? ஸோ ஃபைண்ட் f dash x directly. √3 into sin x derivative cos x minus cos x derivative minus sin x, அப்போ plus sin x minus 2a into x derivative 1, b is a constant derivative 0. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின், ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஐ எம் டேக்கிங் 2 காமன். யூ மே சே சார் 2 இஸ் நாட் காமன். நோ ப்ராப்ளம், யூ டேக் 2 காமன். 2 காமனாக எடுத்தீங்கன்னா cos x √3 by 2ன்னு வரும்ல, √3 cos x by 2. I am writing like this, cos x into √3 by 2, that by 2 I am writing here. மல்டிப்ளிகேஷன் தானே எங்கே வேணாலும் எழுதலாம். ப்ளஸ் sin x by 2ன்னு வரும், அதனால் sin x into 1 by 2ன்னு எழுதுகிறேன். மைனஸ் லாஸ்ட் டைமில் 2 எடுத்துட்டோம், வாட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட்? a. Now please listen here, that is 2 into cos x into,
இங்கே cos வர்றதுனால I am writing this also in cos. Cos எந்த angle ஆக்கும் √3/2 வரும்? Cos 30, right? So cos pi by 6 plus sin x into 1/2 is sin pi by 6. Sin 30 is 1/2 இல்ல minus a. ஏன் இப்படி எழுதுறோம்னா now we can use a trigonometric identity here. இங்கேயும் trigonometry yes, trigonometry எங்கே போனாலும் வந்துட்டே இருக்கும். Differentiation, integration, anything you learn, trigonometry will be there, right? So this is of the type cos a cos b plus sin a sin b, that is cos a minus b. So 2 into cos a minus b, x minus pi by 6 minus a ன்னு வரும். Hope you understood this. You know, for sin and cos, அதோட maximum value 1 தான் வரும். Minimum value -1. Sin and cos always lies between -1 and +1. அப்போ இதோட maximum value 1 தான் வரும். 1 minus a ன்னு இருக்குது. கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க ஏங்கிறது greater than or equal to 1. a may be 1 or more than 1. Greater than 1. அப்போ 1 minus a number greater than 1. 1 minus a greater number இது என்ன ஆயிரும்? நெகட்டிவ் ஆயிரும். So hope you understood. அப்போ இங்கே நீங்கள் ஸ்டெப் எழுதணும். என்ன எழுதணும்? The maximum value of cos x minus pi by 6 is 1 and a is greater than or equal to 1. So அப்போ இந்த ஃபேக்டர் என்ன ஆயிரும்? நெகட்டிவ் ஆயிரும். Therefore இந்த இடத்துல இங்கே greater than நெகட்டிவ் தானே? So it is negative, so less than 0, right? So அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? decreasing. strictlyங்கிற வேர்டு கொடுக்கல, decreasing. okay, less than 0 or less than or equal to 0 ன்னு கொடுங்க. less than or equal to 0. Reason you can give this. Okay, what's the reason for that? Therefore, the given function is decreasing in R. The entire region, the function is what? Decreasing. Okay, little bit different one. இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணி படிங்க. Okay, now question number 10. Prove that ஒரு inequality ரெண்டு இடத்துல இருக்குல்ல, அப்போ 3 வேல்யூ கம்பைன் பண்ணுறாங்க. First we are going to prove this. Then you prove this part. ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, அதான் இங்கே நம்ம செய்யக்கூடிய மெத்தட். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஸோ இங்கே நம்ம இந்த இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் வித்தவுட் யூசிங் டெரிவேட்டிவ், ஹோப் யூ ரிமெம்பர், ஆர்டர் ப்ரிசர்வ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீசிங், ஆர்டர் ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா டிக்ரீசிங். எஸ், நவ் லிசன் இயர். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பார்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம். let f of x equal to, ஞாபகத்தில் வைங்க, greater minus smaller. இதுதானே ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க. we are going to prove this. அதில் எது greater? which is greater? log of 1 plus x தான் greater. கரெக்டா? x by 1 minus x is, நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது x by 1 plus x is less than log of 1 plus x ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். சரியா? அதுக்கு fx எடுக்கிறீங்க, greater minus smaller. இந்த ரெண்டுல greater one is log of 1 plus x. அப்போ நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா log of 1 plus x minus x by 1 plus x. இப்போ இது ஒரு இன்க்ரீசிங், that is f dash x is positive ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கிடச்சிரும். ஸோ ஃபைண்ட் f dash x. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாருங்க. log x derivative 1 by x, 1 by 1 plus x minus, here you have to apply quotient rule. 1 plus x square, 1 plus x into x derivative 1 minus x into denominator derivative is 1. Now we take LCM 1 plus x the whole square. LCM எடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு 1 plus x இருக்குல்ல, அப்போ 1 plus x into 1, it is 1 plus x minus of என்ன வருது பாருங்க, minus 1, right? minus x, இங்கே ஒரு plus x வந்துடும். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா see what you are getting, minus x plus x cancel, plus 1 minus 1 cancel, you are getting x by 1 plus x the whole square ன்னு வருது. Now please listen this. This is greater than 0, right? This is greater than 0. How do you know this is greater than 0? கொஸ்டில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? For every x greater than 0, for every x greater than 0, அப்போ x is a positive number. So கண்டிப்பாக இது என்னதான்? greater than 0 தான் இருக்கும். So you can say f of x is what? increasing. ஸோ இது ஒரு இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுனால கொஸ்டினில் எக்ஸ் கிரேட்டர் than 0 கொடுத்துட்டாங்கல்ல, திஸ் இஸ் லைக் x1 greater than x2. இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்? f of x is greater than f of 0.
x1 greater than 0, f of x1 greater than f of 0. The x1, x2 பதிலா we are using x and 0 here. இது increasing function, so order preserve ஆகுது. f of x னா இதை ஃபுல்லாக எழுதணும். f of x, this you have to write. Log of 1 plus x minus log of 1 plus x, log of 1 plus x minus x by 1 plus x greater than f of 0. f of 0 னா f of x ல x இடத்துல 0 கொடுங்க. இந்த x இடத்துல 0 கொடுத்தீங்கன்னா log 1 வேல்யூ 0. இங்கே x க்கு 0 கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டலாக 0 தான், ரைட்? அப்போ 0 minus 0, your answer is 0. இதில் take அந்த நெகட்டிவ் டேர்மை ரைட் சைடு கொண்டு போயிருங்க. அந்த நெகட்டிவ் டேர்மை ரைட் சைடு கொண்டு போயிருங்கன்னா log of 1 plus x is greater than, நெகட்டிவ் டேர்ம் ரைட் சைடு போச்சுன்னா x by 1 plus x ன்னு வரும். இது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதுங்க. You will get this result. கரெக்டா? இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? The first part we proved. இந்த பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. Now we have one more part to prove, right? We have to prove the other part. That is, we have to prove this one. For that we take another function. I am taking the function as say g of x. Let g of x is equal to, அதில் greater minus smaller. இதையும் பார்க்கும்போது you can understand better. இல்லை greater the x தானே, நீங்கள் அப்போ என்ன எழுதணும்? x minus log of 1 plus x. இது increasing or decreasing? Find g dash x. g dash x. x derivative 1 minus log x derivative 1 by x. 1 by 1 plus x. So take 1 plus x LCM. So 1 plus x minus 1. Minus 1 plus 1 cancel. You are getting x by 1 plus x, right? இது positive or negative? X is greater than 0. அப்போ இது என்னதான்? Greater than 0. So g of x is also increasing. Increasing function order preserve ஆகும். x greater than 0, x greater than 0. Therefore, x greater than 0 implies f of x is greater than f of 0. f of x is not here f of x, இங்கே நமக்கு g of x இல்லை. அப்போ instead of f இடத்துல நம்ம என்ன கொடுத்துருவோம்? g of x ன்னு கொடுத்துருவோம். So g of x is greater than g of 0. g of x, what is g of x? x minus log of 1 plus x is greater than g of 0. g of 0, x உள்ள 0 கொடுங்க, 0 ஆயிரும். x க்கு 0 கொடுத்த log 1, that also 0. Take the negative number to the right side. The negative number right side கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா you are getting x is greater than log of 1 plus x, right? x is greater than log of 1 plus, அதை reverse பண்ணீங்கன்னா log of 1 plus x less than x. That is, log of 1 plus x is less than x. இதை 2 கொடுங்க. ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு 1 ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தீங்க. இது 2. இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது you are getting this result. Okay? So combining from 1 and 2 போட்டுட்டு you can write this answer. So அப்போ அது என்னென்ன இவ்வளோ தான். Suppose 2 less than 5 கிடைக்குது. அது 5 is less than 10 வருது. கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா 2 less than 5 less than 10 எழுதுறோம்ல. So same way we are doing here also. Okay, now ரெண்டு sections பார்த்துட்டோம். Now maxima minima. அதில் first question, find the local maximum and local minimum values for the function. f of x கொடுத்துட்டாங்க. f of x is x into root of 1 minus x. So maximum minimale you differentiate 2 times, right? இது கொஞ்சம் லெந்தியான கொஸ்டினாக இருக்கும். They can ask long answer typeல வரலாம். So differentiate 2 times f dash x. So you have to apply product rule. And x into root of, டைரெக்டாக போட்டுறாதீங்க, ஃபஸ்ட் அப்படியே மிஸ்டேக் ஆயிரும், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட் இன்டு ரூட்டுக்கு டெரிவேட்டிவ் ரூட் எக்ஸ்னா 1 by 2 root x. டோன்ட் ஸ்டாப், அந்த இன்னர் பார்ட்டோட டெரிவேட்டிவ் ஒரு -1 ப்ளஸ் செகண்ட் இன்டு ரூட் ஆஃப் 1 minus x இன்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1, ரைட்? நவ் டேக் எல்சிஎம், மேக்ஸிமம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம், தென் யூ கோ ஃபார் த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். 2 into root of 1 minus x LCM, இப்போ நியூமரேட்டர் இஸ் -x plus அப்படியே இந்த 2 into root of 1 minus x into root of 1 minus x is what? 1 minus x. அப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா you are getting -x plus 2 minus 2x by 2 into root of 1 minus x. சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 2 minus 3x, right? 2 minus 3x by 2 into root of 1 minus x. Stationary point இதை நம்ம equal to 0 போட்டு கண்டுபிடிப்போம். So this is f dash x. We need second derivative also, and I'll first time finding that also. f dash x equal to quotient rule apply பண்ணோம். The 2 constant 1 by 2 விட்டுறேன். So quotient rule denominator square root of 1 minus x square பண்ணிங்கன்னா 1 minus x. Start from denominator root of 1 minus x into numerator derivative -3
minus numerator 2 minus 3x into denominator derivative, root derivative 1 by 2 root x into and the minus 1. Now numerator LCM எடுங்க 1 by 2 into numerator LCM 2 into root of 1 minus x. அப்போ அதால் அப்படிங்க cross multiply பண்ணிங்கன்னா minus 3 into 2 minus 6 root of 1 minus x into this root of minus 1 minus x னா அது 1 minus x. இங்க this minus into minus is plus 2 minus 3x. Hope you understood. But after இப்போ numerator part மட்டும் தான் simplify பண்ணிக்கணும். Denominator we have another 1 minus x also. So this is f double dash x, right? So that is 1 by 2 into இந்த 2 கூட இது கூட எடுத்துடலாமா? அப்போ 1 by 4 ன்னு எழுதிடலாம், right? அப்போ denominator 1 minus x raised to 3 by 2. Hope you understood. இங்க raised to 1, இங்க raised to half. 1 plus half, 1 and half, அதான் 3 by 2. Numerator expand பண்ணுங்க, minus 6 into 1, minus 6 plus 6x plus 2 minus 3x. இது simplify பண்ணிங்கன்னா x terms you simplify. So 1 by 4 into 6x minus 3x, it is 3x. Minus 6 plus 2 minus 4. Denominator 1 minus x raised to 3 by 2. Now we put first derivative 0. What's the first derivative? F dash x equal to 0. ஒரு fraction இருக்குல்ல, அப்போ f dash x 0 னா numerator is 0. What is numerator here? 2 minus 3x. So 2 minus 3x is 0. 2 minus 3x. அப்போ 2 equal to 3x, x equal to 2 by 3. 2 by 3 is x. So இதுதான் stationary point. இந்த இடத்துல maximum minimum check பண்ணணும். So when x equal to 2 by 3, when x equal to 2 by 3, f double dash x is. இப்போ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம்ல, இதான் f double dash x. Substitute பண்ணிங்கன்னா 1 by 4 into numerator 3 into x இடத்துல 2 by 3 minus 4 by denominator 1 minus 2 by 3 raised to 3 by 2. இதை simplify பண்ணும்போது so 1 by 4 into, இங்க 3 cancel, 2 minus 4, it is minus 2, denominator 1 minus 2 by 3, அது 1 by 3 raised to 3 by 2 னு வரும். இது இங்க இந்த 4, 2 cancel பண்ணிடலாம், இங்க ஒரு 2 வரும். So you are getting minus 1 by 2, or minus is there, minus 1 by 2. இந்த 1 by 3 raised to 3 by 2 numerator கொண்டு போகும்போது reciprocal எழுதிட்டு 3 raised to 3 by 2 னு எழுதிடலாம். இது நெகட்டிவ்ல வருதுல்ல, so less than 0. Second derivative negative வந்தனா what we say, there is a maximum, therefore there is a local maximum at x equal to 2 by 3 and the maximum value is, local maximum value is f of, அந்த பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண f of 2 by 3. அந்த fxல x க்கு இடத்துல அந்த 2 by 3 substitute பண்ணுங்க. So 2 by 3 root of 1 minus 2 by 3. So you are getting 2 by 3 into root of 1 minus 2 by 3. So you are getting 2 by 3 into root of 1 by 3. That is 2 into root 1 is 1 da, by denominator is 3 into root 3. Okay, so this is your answer. Next question. Among all the closed right circular cylinders, among all the closed right circular cylinders, cylindrical cans of volume 128 pi centimeter cube. So volume of cone கொடுத்துட்டு, sorry, volume of cylinder, right? Volume of cylinder is, volume of cylinder 128 pi centimeter cube. Volume of cylinder formula, you know, pi r squared h, right? Equal to 128 pi, pi cancel on both sides. So h is equal to 128 by r square. அது அப்படி இருக்கட்டும். Find the dimensions. Find the dimensions. You have to find r value and h value. அப்போ h value the equation 1 ன்னு கொடுத்துரு. இப்போ r value தெரியும்னா substitute பண்ணி h கண்டுபிடிச்சிடலாம், right? Find the dimension. What's the condition? Minimum surface area. Surface area is minimum. அதான் condition. Surface area minimum இருக்கணும். அப்படி வரக்கூடிய r and h. Volume always 128 pi, right? ஆனா அந்த சிலிண்டருக்கு surface area minimum இருக்கணுமா? அப்படினா what are the dimensions? That is r value and h value you have to find. இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கிற இல்லனா surface area ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். Surface area of
what? Cylinder. அப்போ இந்த mensuration formula எல்லாமே நல்லா தரவு பண்ணி வச்சிருங்க, right? So surface area of cylinder 2 pi r into h plus r, right? 2 pi r into h plus r. இது அப்படியே expand பண்ணிங்கன்னா 2 pi r h plus 2 pi r square. h க்கு இடத்துல மட்டும் அந்த 128 by r square. h க்கு இடத்துல 2 pi r into 128 by r square plus 2 pi r square. ஸோ இது நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது சர்ஃபஸ் ஏரியா நம்ம எஸ்ன்னு கொடுத்துடலாமா? s is equal to இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், 128 into 2, 256 pi, ஒரு ஆர் கேன்சல் ஆயிரும், அப்போ பை ஆர் மட்டும் வரும், ப்ளஸ் 2 pi r square. அவ்வளோதான். now s is a function of r. maximum minima differentiate 2 times, equate first derivative 0, second derivative என்ன வரணும்? இங்கே நமக்கு மினிமம்னு வரணும், அப்போ second derivative must be positive வரும்ல. ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஆர் வேல்யூ கிடச்சிரும், அந்த ஆர் வேல்யூ கொண்டு போய் equation ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண you will get the h also. அவ்வளோதான். ஸோ differentiate one time s dash x இல்லைனா ds by dr. 256 pi 1 by r க்கு மைனஸ் 1 by r ஸ்கொயர். இது போல சம்ஸ் நிறைய எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், தெரியும்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க. ஓகே, ஸோ ப்ராக்டிஸ் அப்போ தான் உங்களால் எக்ஸாமுக்கு எழுத முடியும். 2 pi into r ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2r. ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 256 pi by r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 pi r. இன்னொரு டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சிருவோம், d ஸ்கொயர் s by dr ஸ்கொயர். இதில் மைனஸ் 256 pi அப்படியே எடுத்துங்க, 1 by r ஸ்கொயருக்கு மைனஸ் 2 by r cube. 4 pi r க்கு டெரிவேட்டிவ் 1, x like x, here we have r. So that is minus minus plus ஆயிரும், 512 pi by r cube plus 4 pi வருதுல்ல. சரி, now first derivative 0 கொடுப்போம். This is the first derivative, right? Equate with 0. ds by dr equal to 0. ds by dr equal to 0 implies minus 256 pi by r square plus 4 pi r equal to 0. Negative term riser கொண்டு போயிருங்க. So 4 pi r is equal to 256 pi by r square. ரெண்டு பக்கமும் you can cancel pi. 256 கூட கேன்சல் பண்ணிடலாம், இல்லை 4 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 64ன்னு வரும். cross multiply r cube is equal to 64. 64ங்கிறது 4 cube. So r equal to 4. r is equal to 4. இப்போ இந்த r வேல்யூ கொண்டு போய் நீங்கள் என்ன ஏழு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ செக் வெதர் யூ ஆர் கெட்டிங் பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ் வந்தது நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? சர்ஃபஸ் ஏரியாஸ் மினிமம்னு சொல்ல முடியும், ரைட்? தென் அதை கொண்டு போய் equation 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ண யூ வில் கெட் h ஆல்சோ, ரைட்? when r equal to 4, d square s by ds square is d square s by ds square கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல. இதில் ஆறுக்கு இடத்துல என்ன கொடுக்கணும்? 4. அப்போ 512 pi by r cube. Instead of r you give what? 4, right? r க்கு இடத்துல 4 கொடுங்க, 4 cube plus 4 pi. சிம்பிளிஃபை எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், நமக்கு வேண்டியது இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா, மைனஸ் எங்கேயுமே கிடையாது, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் 0. ஸோ யூ கேன் சே therefore surface area is minimum when r equal to 4. when r equal to 4. இப்போ ஒரு பார்ட் ஓவர், ரைட்? சர்ஃபஸ் ஏரியா மினிமம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ ஒன்னே ஒன்று என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஹெச் வேல்யூ. ஃபார் தட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 128 by r ஸ்கொயர். h is equal to 128 by r square. r squareங்கிறது 4 square. 4 into 4, இதை 4 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுங்க, 32 வரும். again 4 table 8, so h is equal to 8 centimeter. அப்போ ஃபைனலாக நீங்கள் கன்க்ளூஷன் எழுதுங்க, therefore the dimensions are height h equal to 8 centimeter and radius r is equal to 4 centimeter. Okay, now let's move on to the next question. Okay, look at this question. Find the absolute maximum and minimum. Absolute maximum, absolute minimum, இல்லைனா global maximum, global minimum, right? Okay, இங்கே interval கொடுத்துருவாங்க, and the end points also you have to see. So differentiate one time only. So f of x is given, f of x is 12x raised to 4 by 3 minus 6x raised to 1 by 3 power
ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது, பார்த்து பயப்பட வேணாம். யூ கேன் டூ இட் வெரி ஈஸிலி. ஜஸ்ட் யூ டிஃபரன்ஷியேட் ஒன் டைம், f dash x. 12 into x raised to n, derivative n into x raised to n minus 1, 4 by 3 minus 1. எழுதி பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். 4 by 3 minus 1 LC எடுத்தலாம் பாருங்கள், 1 by 3ன்னு வரும். Minus 6 into again x raised to n, n into x raised to n minus 1, 1 by 3 minus 1, 3 LCM எடுத்தீங்கன்னா 1 minus 3, minus 2 by 3ன்னு வரும். அதை நம்ம டினாமினேட்டர் கொண்டு போயிடலாம், ரைட்? So 3 table you cancel 4, அப்போ you are getting 4 4s are 16 x raised to 1 by 3. இதில் 3 cancel பண்ணிங்கன்னா 2, so minus 2 by x raised to 2 by 3 எழுதலாம். Hope you understood. அந்த negative power x raised to minus 2 by 3 denominator கொண்டு வந்துடும். Now we take LCM. LCM is x raised to 2 by 3. அப்படியே cross multiply பண்ணிங்கன்னா x raised to 1 by 3 into x raised to 2 by 3னா you won't believe xன்னு வரும், கரெக்டா? ஏன்னா பவர் ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா 3 by 3 ஒன்றுன்னு வந்துடும், 16 இருக்கு. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 16x minus 2, ரைட்? இதுதான் f dash x. இப்போ f dash x 0 கொடுங்க. f dash x 0 கொடுத்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் 0, 16x minus 2 0. அப்போ 16x equal to 2, x is equal to, இதை ஃபாஸ்ட்டாக போய் x equal to 8ன்னு எழுதிடக்கூடாது. இட் வெரி கேர்ஃபுல். 1 by 8ன்னு வரும், ரைட்? ஸோ 2 by 16, ஸோ x is equal to 1 by 8. இப்போ 1 by 8 அவங்க கொடுத்துருக்கிற ரேஞ்சில் வருதான்னு பார்க்கணும். -1க்கு 1 கடையில் வரும் இல்லை? இப்போ அந்த பாயிண்ட் அது 1 by 8 எடுக்கணும். தென் யூ டேக் தட் -1 அண்ட் +1 ஆல்சோ. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் எஃப்எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஒரு 3 ஆன்சர் வரும். பட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஸோ த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் என்னலாம் -1 and 1. இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் f of 1 by 8 என்ன வருது? கொஸ்டின் வச்சுருப்பீங்க. 12x raised to 4 by 3. ஸோ 12 into x raised to 4 by 3, ரைட்? மைனஸ் 6 into x raised to 1 by 3. அதான் கொஸ்டின், ரைட்? அந்த 8ங்கிறத 2 cubed எழுதலாம் இல்லை? ஸோ 12 into 1 raised to any number is 1 தான். 8ங்கிறத 2 cube raised to 4 by 3. இப்போ தான் உங்களை அந்த 3 3 கட் ஆயிரும். minus 6 into 1 raised to 1 by 3 1. The 8 2 raised to 3 raised to 1 by 3. இப்போ அந்த 3 கேன்சல் ஆயிரும், ரைட்? ஹியர் ஆல்சோ 3 கேன்சல். அப்போது 12 by 2 raised to 4 16 வரும். minus 6 by 2 you are getting, ரைட்? இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 3 by 4 minus 3ன்னு வரும். ஸோ 4 LCM எடுத்தீங்கன்னா 3 minus 12. 3 minus 12 you are getting minus 9 by 4. இது ஒரு ஆன்சர். என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண? டோட்டல் 3 பாயிண்ட்ஸ். அதில் ஒரு பாயிண்ட்டு அந்த 1 by 8. அந்த 1 by 8 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். நவ் அந்த -1 +1 ரெண்டுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். f of -1 you find out. f of -1. 2 into -1 raised to 4 by 3 minus 6 into -1 raised to 1 by 3. So 2 into -1, power 4 ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆயிரும். அப்போ 2 into not 2, 12, right? Yeah, 12 into 1ன்னு வரும். ஸோ தட் இஸ் 12 தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் minus 6 into அது -1 raised to 1 வரும். அது மைனஸ். அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். யூ ஆர் கெட்டிங் 18. And f of 1 also find out. 12 into 1 raised to 4 by 3 minus 6 into 1 raised to 1 by 3. So when you simplify 12 into 1 minus 6 into 1, so you are getting what? 6. இப்போ 3 answers வந்துட்டது. One is 6, one is 18, another one minus 9 by 4. Either least one minus 9 by 4, right? That is called absolute minimum value. And the absolute maximum value is 18, right? 18. Okay, so these are the two values. அது எந்த பாயிண்ட்ல வருதுங்கிறத எழுதணும். So absolute maximum value is 18, which occur at x equal to 1. Our absolute minimum value is minus, now the 9 by 4, right? Minus 9 by 4, which occur at x equal to 1 by 8. Okay, hope you understood, but you practice more question. Just I'm going to help you one more question, and with that we stop. Look at this question. Find the point on the curve y square equal to 4x
which is nearest to the point 2 comma minus 8. Okay, ஒரு பாயிண்ட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. I'm taking the given point as 2 comma minus 8. ஒரு required point இருக்குல்ல, I'm taking that point as a x comma y. அந்த distance எப்படி இருக்கணும்? மினிமமாக இருக்கணும். The point must lie on the curve. இப்போ distance formula அப்ளை பண்ணிங்கன்னா AP is equal to என்ன வரும்? root of x minus 2 the whole square plus y plus 8 the whole square. ஆனால் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வரக்கூடாது, ரெண்டு வேரியபிள் வரக்கூடாது. எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்குல்ல, அப்போ இதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிங்க விச் இஸ் ஈஸி டு ஃபைண்ட். ஒய்னா ரூட்டில் வரும்ல, அப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் பை 4. அது இக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு கொடுத்துருங்க. நவ் யூ சப்ஸ்டிடியூட் ஹியர். ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் பை 4. ஒய் ஸ்கொயர் பை 4 minus 2 the whole square plus y plus 8 the whole square. Now இது ஏபின்னு வருதுல, அந்த ரூட் அவாய்ட் பண்ணுறது ஏபி ஸ்கொயர். ரூட் போயிடும். அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் பை 4 minus 2 the whole square plus y plus 8 the whole square. Now please look at this. The distance must be what? Minimum. ஏன்னா நியரஸ்ட்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல, அப்போ இது மினிமம் வரணும். ஏபி ஸ்கொயர் மினிமம் வரணும், ரைட்? ஏபி மினிமா ஆகிறதுக்கு ஏபி ஸ்கொயர் மினிமா ஆனாலும் போதுமே இல்லை? இப்போ இதுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறோம். வி டேக் திஸ் அஸ் சம் லெட்டர் ஏபி ஸ்கொயர். இந்த ஏபி ஸ்கொயருக்கு வி டேக் இட் அஸ் சம் எக்ஸ் ஒயில் ஆல்ரெடி வர்றதுனால இசட்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, லெட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஏபி ஸ்கொயர் தான் இசட்னு கொடுக்குறோம். இது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர். ஏ ஸ்கொயர் என்ன வரும்? ஒய் ரைஸ் டு 4 by 16 minus 2ab plus b square. Hope you understood. Again a plus b the whole square. A square plus 2ab plus b square. இதை simplify பண்ணி பாருங்க. So can you cancel anything? 2 2s are 4. The 4 cancel ஆயிரும். So you are getting y raised to 4 by 16. y raised to 4 by 16. அப்புறம் என்ன வருது? ஒரு y square. No, this y square cancel ஆயிரும். Minus y square plus 4 plus y square plus 16y plus 64ல இங்கே the minus y square plus y square also cancel. You are getting only 3 terms. Z is equal to y raised to 4 by 16 plus 16y constant 68, right? 64 plus 68. Now Z is a function of y alone. Very easily can do differentiate 2 times, right? dz by dy. 4y cube by 16 plus 16 into 1, right? The 4 table cancel putting or 4 on the row. So you are getting y cube by 4 plus 16. This is the first derivative. This is the maximum minima type. So differentiate again. Second derivative contributing d square z by dy square is y cube derivative 3y square. 3y square by 4 and the 16 derivative 0. So now first derivative 0 kudunga. dz by dy equal to 0 kudukumbodhu this is equal to 0, right? Y cube by 4 equal to minus 16. Cross multiply y cube is equal to minus 64. That's minus 4 the whole cube. So you are getting y equal to minus 4. Y equal to minus 4. When y equal to minus 4, when y equal to minus 4, second derivative d square z by dy square is, substitute பண்ணுங்க, 3 into minus 4 square 16 by 4. பாசிட்டிவ் அவ்வளோதான், நமக்கு வேண்டியது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா. செகண்ட் பாசிட்டிவ் வரதுனால மினிமம். ஸோ இசட் இஸ் மினிமம். எப்போ? when y equal to minus 4. that corresponding x value find out. அது equation number 1ல substitute பண்ணீங்கன்னா equation 1ல எழுதிருப்போம். x is equal to y square by 4, right? x equal to, yes, x equal to y square by 4. இப்போ y value minus 4. Minus 4 is equal to 16 by 4, x equal to 4. Therefore, the point is, required point is, எழுதும்போது ஆர்டரில் எழுதுங்க. First x value, then y value, right? x value 4, y value minus 4. Okay? So, hope you understood all these things. So, in this chapter, these are the 3 areas you have to concentrate. First, you learn the results on the concepts. First, rate of change, right? Then, increasing, decreasing function, then maximum, minima. Very simple topic, but practice more questions.